国际新闻来关心澳洲雪梨一间教堂，拜一个时在做礼拜，煞有一个16岁的查甫人举刀撞入去，家伫咧台顶讲道的牧师抬着伤，嘛因为这个做礼拜有网络直播，所以嫌犯的行为拢放送出去。社区的民众看到，就随赶紧把教堂围起来，要求警方把嫌犯交出来。警方已经把这个事件认定是恐怖攻击，动机是宗教极端主义。 主角当报道，甲一半一个青少年行过去演讲台，忽然间举刀出来，扫落来场面就规个乱起。案发的地点伫雪梨一间教堂，这个查甫人伫做礼拜的时阵，甲主教和信徒拄着伤，伊当阵当在直播，讲道的画面透过网络拢传出去。 信徒和警察后壁随甲嫌犯压制，拍伫涂骹的嫌犯用阿拉伯语讲：“伊的身体红不足啊！”社区居民知影主教红拄着伤了后，超过500个人拢做伙伫教堂外口，讲是要来驾驶嫌犯。伊一大群民众拢真生气，警方只好暂时把这嫌犯关伫教堂内面，而且加派上百个警力到场来维持秩序。但是一寡失控的人士嘛是和警察来发生冲突，造成2个警察受伤，20台警车损坏。这嫌犯后壁方正是敢若16岁，警方甲伊犯行是定调做恐怖攻击，动机是宗教的极端主义。After consideration of all the material, I declared that it was a terrorist incident. We will allege that there is a degree of premeditation on the basis that this person has travelled to that location, which is not near his residential address. 这场攻击是造成包括嫌犯在内至少4个人受伤，其中一个50几岁受害者伤势严重，不过暂时已经脱离危险。雪梨顶礼拜6才发生这大卖场随机攻击的事件，才过3天，还有新职人员碰拄着伤，总理艾班尼斯是紧急出面来安打人心。I understand that people are feeling uneasy, and that is understandable, given the atrocity that occurred on Saturday. And then this incident last night. I discussed this with Premier Minns this morning as well. And part of us standing up here is to reassure the public that the authorities are doing their work. 澳洲的情报机构是指出讲，嫌犯应该是家己一个人在行动，嘛搁在调查伊敢有其他的共犯，目前暂时无必要提悬恐怖威胁的等级。公司新闻，陈婉玲编译。